ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അതേ കാലാവസ്ഥയുള്ള ക്വീൻസ്ലാൻഡ് എന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ കെയ്ൻസ് എന്ന ഒരു കൊച്ചു സിറ്റിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡയറീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫാണ്. റീഫ് മാജിക് ക്രൂസ് റെഡിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കതിലേക്ക് കയറാം. ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ക്യാബിനാണ്. 7 നാച്ചുറൽ വണ്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ്. 1987 വേൾഡിലെ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് കോറൽ റീഫാണ് ഇത്. സ്പേസിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസമാണിത്. ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് വ്യൂ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. 2300 കിലോമീറ്ററിലായി ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും 93 മൈൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതുള്ളത്. മോർണിംഗ് 7:30 തുടങ്ങി 5:30 വരെയാണ് ഈ ക്രൂസ് ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ കടലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് യാത്രയുണ്ട്. ഒരു വർഷം 2 മില്യൺ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൂലം ഈ കോറൽ റീഫുകൾ ഡാമേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സീ സിക്നസ് ഉള്ളവർ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് 1/2 മണിക്കൂർ മുൻപ് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്നോർക്ലിങ്ങും സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങും ആണ് മെയിൻ 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത്. കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നാണിത്. Now that one and only hole is going to go over your one and only head. Your arms go through the side as such. Pull down on the tabs. Wrap it around your back and around the front. And then you tie it in a nice tight bow. If you can't tie a bow, that's okay. Just tie it in. ക്രൂയിസ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാം.
സ്പീഡ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ പല ഐലൻഡുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Alright, so that flutter click, keep that first one. That's the one we want to see today. Alright, now... Is a coral? Is it an animal? Is it a plant? Is it a rock? Does anybody know? Anyone have a guess down here? No? Well, it's actually all three of those things. There's an animal and a plant and a rock all at the same time. So these are those coral animals. These are coral polyps. They're only about 1 millimeter across on average. There can be hundreds of thousands of these living in a single colony. If you do want to see them today, the best thing to do is to go diving. You can get really up with sand, and they can actually over time years old. So guys, the reef today is about 1 million years old. It's gone through many different changes, but what it looks like today, probably most similar to what it looked like about 100,000 years ago. So you can see all those different reefs there. That's where those yellow markings there is where all our corals like to grow. So you've got all your three different types of reef. Act like an upside down jellyfish. What they're doing is they've got the head on the bottom, those little tentacles sticking out the top there, collecting any food that passes by. That plant section though, so if you look at a cross section here of that coral polyp, inside that coral polyp tissue, you do have these plant cells or algae cells called zooxan belly. And what they're doing is they're photosynthesizing all throughout the day, taking the sun's heat. See here these limestone or calcium carbonate skeletons, which those hard corals secrete. So as you all know, if something goes in, something's got to come out. So here though, compared to those corals on the previous screen, well, they can grow between 5 and 30 centimeters a year, depending on the conditions. So they're just really, really good at getting food. Another one of our soft corals here are our sea fans. Your best place. A lot of fish will travel hundreds of kilometres or tens of kilometres to find those cleaning stations where those little fish hang out and get themselves a nice clean. ക്രൂസ് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിനും സ്നോർക്കിളിങ്ങിനുമുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ടുകളിൽ ഇരുന്ന് ഈ കോറൽ റീഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So just a little bit of geography for you. This is the end, northern end of Moore Reef. It does a big portion. We call this the, I'm not really supposed to say this, but you can see a fair bit of bleached coral down there now. So this coral that looks like sticks, it's got the algae on it, that is what we call bleached coral. 15 centimetres a year. Now a lot of this coral was damaged back in 2016 and 17. Now before we finish up today, I'm going to show you some beautiful branching coral. I'm not really supposed to sit here and talk about this, but I do like people to understand that we lost 1/3 of all these branching corals on the entire reef in 2016 and 17. We had back-to-back hot water events. So when the water gets over about 28 degrees, the animal leaves the coral, and then that algae can grow on it. So if you see branching, there are some good matches of branching coral here. But if you see the stuff that's got colour, white, blue, grey, the natural part of the reef growing, because as that breaks down and cyclone. Since we've come out here, that the coral's changed a bit. You've got a lot more of those plate corals. So on the outside edge of the reef where the waves break, pressure point. So when the tide runs in, all the fish congregate on this corner
when the tide's running out, they're looking around on those bombies. It stirs all the sand up and makes it a bit milky, and the rain doesn't help either. It causes algae blooms in the water. So marine biologist when I started out here was, if this is all branching coral or staghorn coral, how come it's 5 or 6 different colours? So what they told me was that the zinzundali, the animal that builds the coral, comes in 100 or so different varieties or species. Depending which species builds the coral is the what colour it takes out. ബഫേ റെഡിയാണ്, നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാം. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കോറൽ റീഫ്സിൻ്റെ വ്യൂ ആണിത്.
there for me, man? Or you can go in the water when the fish... Actually, you going to be both going in or you staying here? Stay here, yeah. Alright guys, so yeah, welcome to the Great Barrier Reef. So some of the fish I'm feeding here, these are trevally species. These really small ones here are the grassy trevally. Very, very fast, very nice predators. There's that large one back there, that is a giant trevally. So these are some of the larger predators we do have on the reef. So all those beautiful with today, unfortunately, if they don't find a home when the sun goes down, they will become fish food. So down here we have Wally, he's our Maori wrasse. Sure you've all met him before. Again, the reason we call him Maori wrasse are these beautiful facial sort of markings around by the eye there. That's how he gets his name, looks like Maori warrior facial tattoos. So these guys feed in very different ways. So our trevally species, they are visual predators. They use their nice large eyes to pick up on their prey. So I'm not sure if you saw that then. Before the bait even hits the water, they know exactly where it's going. These are the same fish that you've seen on TV picking up birds out of the air. They can calculate the trajectory and speed of things flying above the water. Wally, however, is a little bit different. He likes to feed on slow-moving creatures on the bottom, mainly your mollusks, little clams, things like that. These guys have very, very sharp teeth, all these trevally. Wally does too, but he feeds very differently. So these guys attack their prey. Wally, what he does when he opens his mouth, creates a vacuum. So we can sort of see that now. If I get the trevally away, go away. There we go. So that mouth open there creates a vacuum, sucks that food right in. He's not as fast as these guys, got a very different body shape. His fins aren't as strong, and his back tail there is trevally. These trevally is very good at turning, being very fast, very rigid pectoral fins, and very, very strong tail fins. This red one here though, you can see him, that is a red, don't touch it. Otherwise that happens to you. So that red one there, that is a red bass snapper. It might sound like a very yummy name. You might want to eat some of them. Unfortunately, and not because they're endangered, but because ciguatera. Ciguatera is little algae, and it builds up the bioaccumulation through the food chain until it becomes quite toxic. ഇത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ടിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. Yeah, you see that? They're all moving around. They're all its legs. So what it does is it grabs onto a coral, it sort of attaches itself all the way around, and it pushes its stomach out onto the coral and digests it. So it's really obvious scarring.